Okay friends, today we are going to discuss about topic called as cystitis or acute cystitis అంటారు. acute cystitis అంటే మనకి bladder inflammation, urinary bladder inflammation of urinary bladder, inflammation of urinary bladder is called as acute cystitis. ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాష్ అనేటివి ఉండవు. urinary casts are absent. Why urinary casts are absent? Normally urinary casts are originated from the glomerulus or the renal tubules. సో రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆ గ్లోమరులస్ ఒరిజిన్ అయితేనే మనకి క్యాస్ అనేటివి ఉంటాయి. సో అక్యూట్ సిస్టైటిస్లో మనకి క్యాస్ అనేటివి ఉండవు. ఒకవేళ క్యాస్ అనేటివి ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఐదర్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇంజురీ దాంట్లో మనకి క్యాస్ అనేటివి కనబడతాయి. ఓకే, నో కమింగ్ టు ఇంకా వాట్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ అక్యూట్ సిస్టైటిస్. సిస్టమిక్ సైన్స్ అనేటివి ఉండవు. సిస్టమిక్ సైన్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. అంటే సిస్టమిక్ సైన్స్ అంటే ఫీవర్స్ కానీ చిల్స్ కానీ ఆర్ యాబ్సెంట్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. So what is mean by acute cystitis? Acute cystitis అంటే acute inflammation of the urinary bladder presenting as a suprapubic pain, pain during urination, dysuria, and increase frequency of urination and increase urgency for urination due to overactive bladder. So అర్జెన్సీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, పెయిన్ డ్యూరింగ్ యూరినేషన్, సూప్రాప్యూబిక్ పెయిన్ ఎందుకంటే బ్లాడర్ అనేది సూప్రాప్యూబిక్ లొకేషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి సూప్రాప్యూబిక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫీమేల్స్లో మోర్ కామన్ అక్యూట్ సిస్టైటిస్ దాన్ ఇన్ మేల్స్. వై? ఫీమేల్స్లో మోర్ కామన్ ఇన్ మేల్స్ ఎందుకంటే ఫీమేల్స్లో యురేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో, యురేటర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఈజ్ యురెత్రా, నాట్ యురేటర్, యురెత్రా. ఫీమేల్ యురెత్రా ఈజ్ టూ షార్ట్. Female urethra is shorter than males. Okay, diabetes mellitus is most common in females. And impaired bladder emptying and due to sexual intercourse and indwelling catheter. Okay, క్యాథెటర్ ప్లేస్మెంట్ వలన కానీ, సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ వల్ల కానీ, అండ్ బ్లాడర్ ఎంప్టీయింగ్ ఇంపైర్డ్ ఉండడం వల్ల కానీ, డయాబెటీస్ మెలిటస్ అండ్ షార్ట్ యురెత్రా ఆర్ ద కాజెస్ వై ఫీమేల్స్ ఆర్ మోర్ కామన్ విత్ అక్యూట్ సిస్టైటిస్ దాన్ ఇన్ మేల్స్. నౌ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే అక్యూట్ సిస్టైటిస్ వచ్చేసరికి మోస్ట్ కామన్ ఓవరాల్ కాజ్ ఇన్ ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ ఈకోలై. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇన్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ యంగ్ ఉమెన్. If not E. coli, then it is Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus saprophyticus in sexually active young women. First most common overall అయితే E. coli. అది కాకపోతే Staphylococcus saprophyticus. And third one is Klebsiella and Proteus mirabilis. Proteus mirabilis is urease producing అంటే మనకి యూరిన్లో అమోనియా సెంట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో కాజెస్ ఆర్ ఈకోలై విచ్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్, స్టాఫిలోకోకస్ సాప్రోఫైటికస్ seen in sexually active young women. ఈకోలై is the still more common in this group. And Klebsiella, Proteus mirabilis, urine has ammonia scent. ఓకే, అమోనియా సెంట్ ఉంటుంది Proteus mirabilisలో. సో ఎంటెరోబాక్టరేసి produces leukocyte esterase. It shows positive for leukocyte esterase causing lysed neutrophils నుంచి మనకి leukocyte esterase అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఫర్ నైట్రేట్స్. ఓకే, యూరిన్ టెస్ట్లో మనకి ల్యూకోసైట్ ఎస్ట్రేస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, నైట్రేట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఇన్ ద ల్యాబ్స్ ల్యూకోసైట్ ఎస్ట్రేస్ అండ్ నైట్రేట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇండికేట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంటెరోబాక్టరేసి. ఓకే, సమ్ యూరిన్ కల్చర్స్ అంటే ఇప్పుడు నిస్సోరియా గొనోరియా అండ్ క్లైమాడియా. దిస్ కాజెస్ urethritis which is showing sterile pyuria. Sterile pyuria అంటే there is negative culture
ప్లస్ పస్ ఇన్ ద యూరిన్, పయూరియా. ఓకే, పయూరియా ప్లస్ నెగిటివ్ కల్చర్. పస్ ఉంది కాకపోతే దాన్ని కల్చర్ చేస్తే ఇట్ షోస్ నెగిటివ్ కల్చర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెరైల్ పయూరియా. షోర్డ్ విత్ నిస్సేరియా గొనేరియా అండ్ chlamydia species. Okay, so what is the treatment for acute cystitis? Trimethoprim and sulfamethoxazole, TMP SMX, and nitrofurantoin. Okay, so these are the treatment. Acute cystitis అంటే ఏంటిది? Inflammation of the urinary bladder presenting as suprapubic pain, dysuria, urinary frequency, urgency. Systemic signs are absent like fever, chills are usually absent. And risk factors ఏంటిది? ఫీమేల్స్లో షార్ట్ యూరెథ్రా. In females we are having short urethra and sexual intercourse, indwelling catheter, diabetes mellitus, and impaired bladder emptying. And what are the causes వచ్చేసరికి most common overall is E. coli, staphylococcus saprophyticus, klebsiella and proteus mirabilis. Labsలో చూసుకుంటే we will find leukocyte esterase and nitrates are positive shown in Enterobacteriaceae family. Sterile pyuria అనేసరికి pyuria with negative culture, most commonly seen with urethritis caused by Neisseria gonorrhea or Chlamydia trachomatis. And what is the treatment? TMP SMX, that is trimethoprim, sulfamethoxazole and nitrofurantoin. Okay, now coming to finally injuries of the bladder and urethra. Injury to bladder and injury to urethra, ఇది most important points, most commonly asked. First bladder injury గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బ్లాడర్ ఇంజురీ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ మనం క్యాథెటర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫోలీస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఫోలీస్ క్యాథెటర్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద క్యాథెటర్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు బ్లాడర్ ఇంజురీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే హిమెచూరియా, సూప్రాప్యూబిక్ పెయిన్ అండ్ వాయిడ్ చేసేటప్పుడు డిఫికల్టీ ఇన్ వాయిడింగ్ ఆఫ్ ద యూరిన్, సూప్రాప్యూబిక్ పెయిన్ అండ్ హిమెచూరియా, ఇవి 3. నౌ కమింగ్ టు నార్మల్గా విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆర్ డోమ్ అని చెప్పేసి అంటారు, ఆర్ యాంటీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఆర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. అయితే సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాల్ ఆర్ డోమ్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఈజ్ ద వీకెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫుల్ బ్లాడర్ అంటే బ్లాడర్ ఫిల్డ్ విత్ యూరిన్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇంజురీ ఆర్ పేషెంట్ ఇప్పుడు కార్లో ఉన్నాడు ఫ్రంట్ సీట్లో అండ్ హిస్ బ్లాడర్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ యూరిన్ అండ్ సడన్ బ్రేక్ అయినా చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద చైర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పేషెంట్, సీట్ బెల్ట్ ఇట్లా వేసుకున్నాడు, హియర్ దేర్ ఈస్ ఎ బ్లాడర్. ఒకవేళ సడన్ ఇంజురీ అయ్యేసరికి బ్లాడర్ సీట్ బెల్ట్ కంప్రెసింగ్ ద బ్లాడర్. డైరెక్ట్ ఇంజురీ ఆర్ సీట్ బెల్ట్ ఇంజురీ on fulled bladder, these lead to increased urinary bladder pressure leading to dome rupture అవుతుంది. దీస్ కాజెస్ యూరిన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అనేది బర్స్ట్ అయింది కాబట్టి దీస్ కాజెస్ యూరిన్ ఇంటూ ఇంట్రాపెరిటోనియల్ స్పేస్కి వెళ్తుంది. దీస్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ బర్న్ వాల్యూ and increase serum creatinine value. Okay, so these are the features we can see. అదే ఒకవేళ యాంటీరియర్ వాల్ ఆర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్కి ఏమైనా ఇంజురీ అయితే అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే పెల్విక్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఇట్లా ఓపెన్ బుక్ ఫ్రాక్చర్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓపెన్ బుక్ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ ద పెల్విస్. దీస్ కాజెస్ ఇప్పుడు ఆ బోనీ స్పిక్యూల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ బోనీ స్పిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విల్ ఇంజురీ ద యాంటీరియర్ వాల్ or neck of the bladder. These lead to urine leak into extraperitoneal space, not intraperitoneal space. This is extraperitoneal space కి లీక్ అవుతుంది. దిస్ extraperitoneal spaceకి లీక్ అవ్వడం వల్ల దట్ ఈస్ రెట్రోప్యూబిక్ స్పేస్ ఆఫ్ రిడ్స్కి మనకి యూరిన్ అనేది లీక్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్లాడర్ ఇంజురీలో హిమెచూరియా, సూప్రాప్యూబిక్ పెయిన్ అండ్ వాయిడింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. మోస్ట్ కామన్లీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ సుపీరియర్ సర్ఫేస్ డోమ్ ఇంజురీ అయితే అది సీట్ బెల్ట్ ఇంజురీ అంటారు. ఇంట్రాపెరిటోనియల్కి వెళ్తుంది, అక్కడ మనకు అయ్యే ఫీచర్స్ ఇవి. ఓకే, బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ అండ్ సీరం క్రియేటినిన్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి.
అదే మనకి ఒకవేళ పెల్విక్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయితే దిస్ కాజెస్ ఓపెన్ బ్రూక్ ఫ్రాక్చర్ లీడింగ్ టు బోనీ స్పిక్యూల్స్ యాంటీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్కి ఇంజురీ అవుతుంది. దిస్ లీడ్ టు యూరిన్ లీకింగ్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రా పెరిటోనల్ స్పేస్. నౌ కమింగ్ టు యురెథ్రల్ ఇంజురీ. యురెథ్రల్ ఇంజురీ దాంట్లో సేమ్ యాజ్ వీ టాక్ ఇన్ ద బ్లాడర్, ఇక్కడ మనం క్యాథేటర్ కానీ యురెథ్రల్ క్యాథెటర్ అని పెట్టడానికి లేదు. అంటే ఫోలిస్ క్యాథెటర్ వీ కెనాట్ అప్లై ఫోలిస్ క్యాథెటర్ టు ద యురెథ్రల్ ఇంజురీ పేషెంట్. ఓకే, దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ బ్లాడర్ ఇంజురీ, హిమెచ్యూరియా ఉంటుంది, డిఫికల్టీ ఇన్ వాయిడింగ్ ద యూరిన్, ప్లస్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ దగ్గర మనకి యురెథ్రల్ మియాటస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద మియాటస్ టిప్ వీ విల్ ఫైండ్ బ్లడ్. ఓకే, బ్లడ్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద మియాటస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఫీచర్. నార్మల్గా యురెథ్రాలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజరీ, అంటే ఇందాక సుపీరియర్ పార్ట్ ఆర్ డోమ్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అండ్ యాంటీరియర్ వాల్ ఆర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఇంజురీ అనేది చూసినాం. సేమ్ యురెథ్రాలో కూడా అట్లాంటివి 2 ఉంటాయి. దట్ ఈస్ యాంటీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ అండ్ పోస్టీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ 2 ఉంటాయి. యాంటీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ అంటే స్ట్రాడిల్ ఇంజురీ ఆర్ హిట్ ఆన్ ద బాల్స్. ఓకే, హిట్ ఆన్ ద బాల్స్ టైప్ ఇంజురీ కనుక మనకు జరిగితే దీస్ లీడ్ టు మోస్ట్ కామన్లీ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద urethra is injured, that is spongy urethra. Spongy urethra is more commonly involved than bulbar urethra. So spongy urethra అనేది మనకి rupture of the spongy urethra. These lead to urine leak into Buck's fascia. ఓకే, బక్స్ ఫేషియాకి BUCKS బక్స్ ఫేషియా లోపలికి యూరిన్ అనేది లీక్ అయితే బక్స్ ఫేషియా నుంచి పెరినియల్ స్పేస్ లోపలికి వెళ్తుంది, పెరినియల్ స్పేస్. ఓకే, అండ్ ఇది ఫస్ట్ వన్ బ్లాడర్ ఇంజురీ, అంటే యురెథ్రల్ ఇంజురీ, స్పాంజీ యురెథ్రా ఇస్ ఇంజూర్డ్, సో రప్చర్ అండ్ యూరిన్ ఫ్లో ఇంటూ బక్స్ ఫేషియా అండ్ పెరినియల్ స్పేస్. అంతేకాకుండా వీ విల్ ఆల్సో ఫైండ్ అడిషనల్ ఫైండింగ్ ఏంటిదంటే హిట్ ఆన్ ద బాల్స్ అన్నాం కదా, స్క్రోటమ్ దగ్గర వీ విల్ ఫైండ్ హిమెటోమా ఆఫ్ ద స్క్రోటమ్. సో దిస్ ఈజ్ అ యాంటీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ డ్యూ టు స్ట్రాడిల్ ఇంజురీ, హిట్ ఆన్ ద బాల్స్ ఆర్ స్ట్రాడిల్ ఇంజురీ లీడింగ్ టు స్పాంజ్ యురెథ్రల్ రప్చర్ మోస్ట్ కామన్లీ వెన్ కంపేర్డ్ టు బల్బార్ యురెథ్రా. అండ్ ఇక్కడ బక్స్ ఫేషియా లోపలికి యూరిన్ అనేది లీక్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ పెరినియల్ స్పేస్ అండ్ స్క్రోటమ్ హిమెటోమా జరుగుతుంది, హిమెటోమా. కమింగ్ టు పోస్టీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ. పోస్టీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా మోస్ట్ కామన్లీ సేమ్ యాజ్ ఇన్ యాంటీరియర్ వాల్ ఇంజురీ, యాంటీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఇంజురీ ఆర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఇంజురీ. ఇక్కడ కూడా మనకి పెల్విక్ ఫ్రాక్చర్ వల్ల మనకి పోస్టీరియర్ యురెథ్రల్ ఇంజురీ అనేది జరుగుతుంది. దీస్ లీడ్ టు ఇక్కడ మనకి బల్బో మెంబ్రేనస్ జంక్షన్, అంటే మనకి బల్బార్ యురెథ్రా అండ్ మెంబ్రేనస్ యురెథ్రా ఉంటుంది. బల్బో మెంబ్రేనస్ జంక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ రప్చర్ అయితే యూరిన్ విల్ రీక్ ఇన్ టు ద రెట్రోప్యూబిక్ స్పేస్. Posterior urethral injury, it is due to pelvic fracture. Most commonly urine it is leaking into the retropubic space due to injury to the weakest portion of the urethra, that is membranous junction. Bulbar urethra and membranous urethra junction. ఇక్కడ బల్బార్ యురెథ్రా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఏంటిదంటే ప్రోస్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రోస్టేట్ విల్ బి హై ఫ్లోటింగ్ prostate. This is the second point. So this is about urethral injury. Urethral injury లో మనకు 2 types ఉంటాయి.